welcome to my channel. Let's learn English with Leenat. Today we are here with another class on synonyms of some daily used English words. অর্থাৎ আমরা ইংলিশে যে প্রতিদিন ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে থাকি সেগুলোর কিছু সিনোনিম নিয়ে আজকে আমরা কথাবার্তা বলবো। So let's get started. But before getting started, I want you guys to please like, comment, and subscribe my channel because you guys are my biggest inspiration. So let's get started. At first, আমরা যে ওয়ার্ডটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে accomplish or achieve. He achieved this or he accomplished this. Both are same. Okay? Accomplish or achieve দুটা মানে হচ্ছে অর্জন করা. He achieved this, সেটা অর্জন করেছে, or he accomplished this, অর্থাৎ সেটা অর্জন করেছে। সো আমরা পেলাম কি একটা সমার্থক শব্দ পেলাম achieve এর, সেটা হচ্ছে accomplish. Okay? So moving towards our next word, it is admit or confess. Admit or confess. He confessed his crime. অর্থাৎ সে তার ভুল স্বীকার করে নিয়েছে, সে তার অপরাধ স্বীকার করেছে। Admit. He admitted his crime. Both are same. সে তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। So admit এর একটা সমার্থক শব্দ হচ্ছে confess. So আমরা আরেকটা ওয়ার্ড দেখি, সেটা হচ্ছে alike or same. Alike or same. সেম কথাটা আমরা বেশি ব্যবহার করে থাকি, alike একটু কম ব্যবহার করে থাকি, বাট সেম এর একটা সমার্থক শব্দ হচ্ছে alike. ওকে? তো আরেকটা ওয়ার্ড দেখি, সেটা কি assist or help. Assist or help. Assist মানে সাহায্য করা। আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট শব্দ ব্যবহার করে থাকি, অ্যাসিস্ট্যান্ট। অ্যাসিস্ট্যান্ট শব্দের অ্যাসিস্ট অংশটা এসেছে অ্যাসিস্ট থেকে। ওকে? সো অ্যাসিস্ট মানে হেল্প, সাহায্য। ওকে? সো হেল্প, অ্যাসিস্ট সবগুলো মানে হচ্ছে সাহায্য করা। অ্যাসিস্টের একটা সমার্থক হচ্ছে হেল্প। আরেকটা ওয়ার্ড নিয়ে কথা বলি, সেটা হচ্ছে awful or terrible. It was awful or it was terrible. So both are same. Awful, terrible দুটা মানে হচ্ছে ভয়ানক। Okay? It was awful, it was terrible দুটা মানে হচ্ছে এটা খুব ভয়ানক ছিল। So আমরা একটা সমার্থক শব্দ শিখলাম, সেটা কি awful or terrible. Terrible এর একটা সমার্থক শব্দ হচ্ছে awful. So আমরা আরেকটা ওয়ার্ড দেখি, সেটা কি begin or start. এই কথাটা আমি অলওয়েজ ব্যবহার করি, বলি কি let's get started, let's start, let's begin, like that, right? So begin, start সবগুলোর অর্থ হচ্ছে শুরু করা। আমি শুরু করার আগে কিন্তু এই কথাটা বলে থাকি। So start এর একটা সমার্থক শব্দ কি পেলাম? begin. Okay? So let's see another word. It is big or large. Okay? Big or large. Big এর একটা synonym হচ্ছে large. Big এর একটা synonym কি? Large. So আমরা বলতে পারি big এর একটা synonym অর্থাৎ সমার্থক শব্দ হচ্ছে large. It is so big, it is so large, all are same. So আমরা আরেকটা ওয়ার্ড দেখি, সেটা কি buy or purchase. I want to buy this, মানে আমি এটা কিনতে চাই। I want to buy this or I want to purchase this, আমি এটা কিনতে চাই। Both are same. Buy মানে হচ্ছে কেনা or ক্রয় করা, purchase মানেও ক্রয় করা। So buy, purchase দুটারই অর্থ সেম। আরেকটা ওয়ার্ড দেখি, সেটা কি fast or quick. Fast or quick. এটা আমরা সবাই জানি, ফাস্ট মানে কি দ্রুত করা, কুইক মানেও দ্রুত করা। সো ফাস্ট এর একটা সমার্থক শব্দ কি কুইক। ফাস্ট or quick. Be fast or be quick. Okay? So let's go for another word. It is fool or idiot. Fool or idiot. You are a great fool. We sometimes say that. আমরা মাঝে মাঝে বলে থাকি you are a great fool. তুমি কি বোকা বলে থাকি না? So fool মানে বোকা, idiot মানে হচ্ছে বোকা। Okay? You are an idiot. Idiot মানে হচ্ছে বোকা। So fool or idiot দুইটাই হচ্ছে একটা আরেকটার synonym. So let's go for another word. It is enjoyment or fun. Enjoyment. Wow. Enjoyment or fun. দুইটারই অর্থ হচ্ছে আনন্দ। Enjoyment or fun দুইটারই অর্থ হচ্ছে আনন্দ। Okay? So আরেকটা ওয়ার্ড দেখি, সেটা কি garbage or trash. Garbage আবর্জনা, trash আবর্জনা দুটারই অর্থ হচ্ছে আবর্জনা, ময়লা। ওকে? সো garbage or trash একটা আরেকটা সমার্থক শব্দ, ইংলিশে যেটাকে বলে synonym. ওকে? সো আমরা আরেকটা ওয়ার্ড দেখি, সেটা হচ্ছে gather or collect. Gather or collect দুটারই অর্থ হচ্ছে সংগ্রহ করা। I went to collect his notes. আমি তার নোটগুলো সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম।
Or we can say that I went to gather the notes, or I went to gather his notes. আমি তার নোটগুলো সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। সো গ্যাদার, কালেক্ট, আমি দুটো ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ড ইউজ করেছি মনে হলেও দুটারই অর্থ কিন্তু সেম। সো দুইটা হচ্ছে সিনোনিম ওয়ার্ড। ওকে, সো গাইস, that's all for today. Please don't forget to like, comment, and subscribe my channel because you guys are my biggest inspiration. Okay, so that's all for today. Bye bye. Assalamu alaikum.